1.96 million Kenya shillings. Mlisema mnataka niwa plug niwapeleke kwa zile properties zenye ziko affordable. Nataka niwaonyeshe hii development moja iko hapa. It's ongoing right now na inakamilika July 2027. Sasa wako na 1 bedroom, 2 bedroom na wako na studios na super studio. So nataka niwapeleke ndio mjione. Naona mjengo inaendelea. Haya, kujeni. Kujeni. This one is 226 square feet. That's about 21 square meters. It's a studio. Hii ni hata si 1 bedroom, ni studio. So nataka ukuje, you see how far it will be. That's about $15,000 US dollars, aka 1.96 million Kenya shillings. So obviously kuna hii bar hapa hivi, hapa unaweza weka TV. Bed iko hii side. Dirisha itakuwa hiyo ni the big ones, and if you look at them, hapa hakuna grill, so itakuwa inaingiza light as much as you can. There's some decorations unaweza weka hapo. Gypsum ni standard, inakuja hivyo. Haya, bed, hiyo ndio place ya kuweka bed, na unaweza keti hapa kistudy. Haya, alafu cabinetry yako ndio hii. This is your cabinetry, this is where you put all your clothes. To Lower Kabete, by the way, and this area is fast growing like nobody's business. Hii ni area kitchen nayo. Unaona cabinetry ziko on point. More cabinetry. Jiko yako ndio hiyo. Sink yako ndio hiyo. And you have more cabinetry right here. Ndio ukipika, you have somewhere to put your utensils, right? Alafu you don't need too many stuff, especially kama hii ni ya Airbnb unakombolesha. This is the best. Alafu sasa ndo tunaingia washroom sasa na bafu. So hapa ndio bafu. This is where you take your shower definitely. The reason why wajaweka fittings hapa ni sababu there's a showroom na iko kwa container. But as you can see, building iko hapo nyuma inaendelea. This is your mirror. This is your vanity and sink. Na hapa ndio una hang towel na toilet inakuja hapa. So alafu mlango ni sliding. Alafu tunatoka kwa hii studio. Kutoka kwa hii studio tunaenda kwa super studio. Hii nayo ni superior studio. It's going for 2.38 million Kenya shillings. That's about 18,000 US dollars. So nataka ukuje niwaonyeshe how big it is. The moment unaingia hapa, kitchen ndio hii, ndio sink. Hapa ndio jiko iko. More cabinetry, na hii ni ile obviously ya kuvuta hewa. And you have more cabinetry up there ya kuweka sufuria zako. Hapa kuna ka fridge kidogo. There's more space compared to the other studio. Kwa sasa mtu anaweza keti hapa, na hapa kuna decorations. Unaweza keti hapa ustadi, kuna mahali unaweza weka meza ya chai. Alafu bed inakuwa hii side. Na bed ikikuwa hii side, definitely as you can see, there's more space to do stuff. Kuna study area. So kama uja notice, hiyo studio ilikuwa ndogo na ilikuwa 15,000 US dollars. This is 18,000 US dollars. So you get more with this. Windows ndio hizo na lighting zinafunguka. Sasa hii huwezi sikia kelele nje. But the moment ukifungua, you can hear everything that's going out there. So this is soundproof. Curtains ni hidden. Gypsum ni standard. Alafu hii bar inakuja as kama standard. Cabinetry yako ya kuweka nguo ndio hii hapa. Literally has everything that you need. Again, this is also good for Airbnb. Na unaweza ikombolesha bei mzuri, sababu tuko place inaitwa Lower Kabete. Haya, choo ndio hii hapa hivi, nataka tuingie muone venye kuna kaa. Washroom iko hapa, hii ndio sink yake na mirror. Alafu this is how you conduct your business right here. Kuna dirisha hapa in case you want fresh air. And then on this other side ndio unapata shower yako iko hapa.
na fittings zitakuwa hapa. Obviously as I said, hii ni show house na iko kwa container, so haijafanywa plumbing. So nataka sasa tuende kwa one bedroom uone venye inatoshana. Hii nayo ni the one bedroom. Kiingia unapata it's even more spacious. Hapa kuna fridge, alafu hapa kuna kitchen, sink ndio hiyo, jiko ndio hiyo, hii ndio hood, alafu more cabinetry ya kuweka sufuria na vijiko na visu na plates. Alafu hapa chini ni the same. Haya, hapa there's even more space. Pata unaweza weka another appliance hapa kama oven. Haya, ukiangalia hii side sasa kuna place ya kuketi. Kuna meza. Hapa ni place ya dining. Dining is that one. Living room ndio hii sasa, na ka TV kako wapi? Hapa. Alafu you get the balcony. With this one you get a balcony. Na hii ni wrap around balcony yenye inatoka inaingilia kwa bedroom. Na nataka unigoje hapo niingilie bedroom, nikuja nitoke hapa niwaonyeshe. So ninatokea wapi? Natokea hapa. Sasa tuingie bedroom sasa niwaonyeshe venye inakaa. Sasa ukiingia hapa, bedroom ndio hiyo. Curtains ndio hizo. Gypsum ndio hiyo, ni standard. Alafu sasa hapa ndio unatokea ukienda balcony. Cabinetry ndio hii ya kuweka nguo. Small cabinetry. Na kwanza hii ni ile ya kusense light. Ukifunga light inajizima, ukifungua light ina. Alafu the small space right here ya kuweka nini zako. Haya. So tumetoka hapa ni kama study area. Alafu unaingia washroom. Ukiingia washroom, hapo ndio tunasunda washa yako. Alafu hapa kuna vanity. Alafu hapa kuna kioo yako ya kujiangalia. Na kuna more space hapa ndani. Shower ndio hiyo, fitting ya shower ndio hiyo. Hapo kuna kioo in case umekata fresh air wakati unaoga. This way you conduct your business. Alafu hapa sasa ndio unaweka towel tissue. Alafu sijui kama muli notice venye tuliingia kwa mlango. Hapa literally unaweza weka kama ni kashurak ama decorations, whatever you want to do. But mostly you can even put a shurak right here. So you can show them around hapa ndio waone how big that is. Kiwa hiyo side na mimi nikisimama wapi? Nimesimama hapa hivi. So it's quite spacious. Sasa niingilie hapa pia nitokee na huku ndani. This one is a 4.23 million, which is about 33,000 US dollars. So if you're interested, call the number on the screen, 0742318802, Jambo Home Ventures, and we will see you on the next one.